Okay, hello. Good afternoon. Afternoon din po. Mag-attendance muna ako eh. Late me. Abustan. Present po. Amores. Present po, sir. Avila. Avila. Asagra. Present po. Galadad. Galadad. Bon. Present, sir. Borromeo. Present, sir. Cabillon. Present po. Convalescer. Present po. Cortez. Present po. Cruzat. Present po. Curachea. Present po, sir. De Lima. Present po. Deveza. Escuto. Present po. Yubanas. Present po, sir. Forbes. Present po. Gregano. Present, sir. Kasilag. Kasilag. Luces. Lusanta. Present po. Marasigan. Present po. Margallo. Margallo. Present, sir. Mendoza. Present, sir. Mercado. Present po. Nasaan? Nandito po, sir. Objanela. Present po, sir. Origenes. Present po. Osenya. Osenya. Paglikawan. Present po. Baguio. Pasibugan. Present po. Puente. Present po. Romulo. Present po. Salvosa. Present po. Sarate. Present po. Sinong late? Mag-chat na lang para i-note ko dito. Okay, so nakikita nyo na yung PowerPoint presentation? Nakikita nyo na? Opo, sir. Okay. So, last time, ang diniscuss natin is yung, so nag-derive tayo ng different formula for electric flux density. So, ngayon, i-apply natin yung mga formula na yun in solving this example. Okay, so for this example, determine D, or the electric flux density at 403 if there is a point charge which is negative 5 pi millicoulombs at 400 and a line charge which is equal to 3 pi millicoulombs per meter along the y-axis. So, i-note muna natin yung mga given. So, ang una is aalamin natin yung electric flux density dito sa 403. Okay, so i-graph natin siya. So, ito yung z-axis, positive. It's positive y. Positive z. Positive x. Okay? So, yung 403, nasan yan? So, 1, 2, 3, 4. And then, 0 sa y-axis. So, a-up ka na lang tatlo. So, 0, 1, 2, 3. So, estimate natin dito yung 4, 0, 3.
And then, meron daw tayong point charge na negative 5 pi millicoulomb sa 400. Okay, so basically, yung 400 mo, nasa baba lang ng 403. So, nandito yon. So, meron ka ditong negative 5 pi millicoulombs na point charge. So, ito is 400. And then, may line charge ka dun sa y-axis na 3 pi millicoulombs per meter. So, basically, ito yung line charge density natin, 3 pi millicoulombs. Okay, so hahanapin natin yung electric flux density dito sa D. So since meron tayong dalawang source ng charge, yung isa is line charge, okay, so ito yon, may rho L siya na 3 pi millicoulombs per meter. So nandito siya, from positive to negative infinity. Okay, so yan, nandito sa y-axis. So, alamin natin kung ano yung electric flux density dito sa D. So, basically, ang formula lang yan is yung total electric flux density is summation ng electric flux density dahil sa point charge plus electric flux density dahil sa line charge. Kung nare-recall nyo, ang formula natin ng electric flux density, dP, burahin natin to. So, kung nare-recall nyo, kapag point charge, ito yung formula natin for electric flux density. So, due to point charge. Ang formula natin for D, which in this case, yung D sub P, will be equal to Q divided by 4 pi R squared times AR. Okay? So, yung Q is kung ano yung value ng point charge, which is dito negative 5 pi millicoulombs per millicoulombs. And then yung R is yung distance vector from kung nasan si point charge papunta dun sa kung saan natin isusukatin yung flux density, which is 403. So ang unang gagawin natin is isolve natin yung vector R. So yung R dito is magnitude. Okay, so R squared. Then yung AR is yung unit vector ng R. So, solve natin si vector, distance vector R, which is, ito yun, yung direction na to. Okay, so from 400 papuntang 403. Since yung 403 ang end, yan yung ma-minus natin yung starting point niya dun sa 403. Okay, so for AX, that will be 4 minus 4 AX plus 0 minus 0. AY plus 3 minus 0 AZ. So, makukuha na natin si distance vector R, which is, this is 0, 0, 3 AZ. Okay, so this is your R. So, ang magnitude ni R, that will be equal to 3. Okay? So, yun yung isa-substitute natin dun sa formula. So, para makuha si unit vector AR, so 3 AZ, divide yung magnitude ni R, which is 3, so, equal lang sa AZ. Okay? So, burahin ko na yung illustration natin dito. So, using this formula, yung D sub B natin, which is flux density due to point charge, will now be equal to negative 5 pi times 10 to the negative 3 divided by 4 pi times yung R, magnitude ni R, then naka-squared, that will be 3 squared times AR, which is yung AR is equal to AZ times AZ. So, solving for this, ano yung D sub B? So, pasolve sa calculus. So, ano yung D sub B natin? Negative. Sige, Bon, ano yung ano? Di ko sure, sir, pero negative 0.138 po. Easy. Okay. So, tama yun. So, negative 0.138 AZ. So, ang unit natin dito will be coulombs per, hindi. So, ulit. Times 10 to the negative 3, Bon, tama na.
0.138. Ano po, sir? Anong sagot mo? Negative 0.138 times 10 Easy to the po. negative 3. Opo, sir. Okay, so nakamili to. So 0.138 AZ millicoulombs per meter squared. Kasi may times 10 to the negative 3 tayo din. Okay, so ito yung DP. So hindi pa ito yung final answer natin kasi ang hinahanap natin is yung total. Dahil meron pa tayong line charge. Dito tayo sa next page. Oops, wala pala next page. Okay, so basta note natin ito, negative 0.138. So hindi natin ito buburahin. Okay, next. Kailangan naman nating isolve yung DL, which is yung flux density due to line charge. So burahin ko muna yung iba. So isulat natin dito sa taas yung solve natin. So ang D sub P will be negative 0.138 AZ times millicoulombs per meter squared. Okay, so note natin yan. Okay, next. So next naman is isolve natin yung flux density due to line charge. So to solve for the flux density, so last meeting, meron tayong na-derive na formula kapag given tayo ng infinite line charge. So yung formula na yun is ito yun. So D is equal lang sa rho L divide by 2 pi rho A rho. Okay? So yung rho L dito sa numerator, yun yung line charge density. Which is given na tayo, yun yung 3 pi millicoulombs per meter. So yung rho will be the radius, okay, or yung distance nung line from the point kung saan natin kukunin yung flux density, and then yung arrow is yung unit vector rho. Okay, so ang kailangan lang nating isolve dyan is ano yung arrow at yung rho. So para makuha yung arrow and rho, pwedeng ang gawin na lang natin is, since ito yung illustration natin, okay, so nasan si line charge? Nandito yun sa y-axis na. So nandyan yung line charge natin. Okay, so hanggang positive infinity to negative infinity. And then yung 4003 is nandito. 403. So dito natin kukunin yung yung flux density. Diyan natin isosolve yun D. So kung ito yung line charge, and then yun yung flux density, so ang kailangan lang nating malaman is kung gaano ito kalayo dun sa y-axis. So para ma-solve kung gaano siya kalayo sa y-axis, yun na yung magiging radius, which is yun yung rho. Okay, yun yung radius eh. So to solve for that, yung y-axis alam natin na yan is equivalent to, ang coordinates niya is 0, y, 0. Tama? So pag nagsosolve tayo dito, yung kung sa y-axis nakalagay yung line charge, hindi na natin isasama pagkuha ng radius. Ang gagawin lang natin para makuha yung rho, that will now be equal to 4 squared plus 3 squared. So, ibig sabihin, ang magiging radius or yung rho will now be equal to, ilan to? 5 po. 5 na. So, this will be equal to 5. Okay? And then, para makuha yung arrow in Cartesian, pwedeng idiretso na natin to in Cartesian. So, ang gagawin na lang natin is i-minus natin yung coordinates ng point na kung saan natin isosolve yung flux density at yung coordinates ng y-axis. Tapos, i-disregard lang natin yung y-coordinates. So, ang gagawin lang natin dyan will be 4 minus 0 ax. And then yung y hindi mo na isasama. Kasi doon siya nakaparallel sa y-axis. Katulad din nung ginawa natin last time. Plus 3 minus 0 az. So wala na dun sa ay.
Okay? So this will now be equal to 4ax plus 3az. And then, para makuha yung unit vector, yung arrow will now be equal to 4ax plus 3az. Divide mo nung radius na 5. So, ilan to? So, 0.8ax plus 0.6az. Tama? So, this will be your arrow in Cartesian. Okay, so kaya yung flux density na natin, d sub L, okay, will now be equal to rho L, which is yung 3 pi, times 10 to the negative 3, divide by 2 pi, times yung rho na 5, then multiply by 0.8 ax plus 0.6 az. Burahin ko na to. Okay, so anong magiging d sub L? So d sub L will now be equal to 2.4 times 10 to the negative 4. 2.4 or 0.24 times 10 to the negative 3. So ano to? AX to na. Opo. Plus, so gawin na natin times 10 to the negative 3 parehas. Para engineering notation. 0.18. 0.18. Opo. 18 AZ. So nakamili na tayo kasi times 10 to the negative 3 to parehas. Millicoulombs per meter squared. Okay? So that will be your DL. So kukunin lang natin yung total. So DP plus DL, negative 0.138 AZ times, so ito nakamili lahat, plus 0.24 AX plus 0.18 AZ. So unit nila is millicoulombs per meter squared. So ano yung final answer natin? So sa AX, hindi mababago na. So ano yung AZ natin dito? 0.042. 0.42 Opo. AZ. So millicoulombs per meter squared. So this will be your final flux density. Okay, so any question? Okay, so next, so yun lang naman yung sinosolve natin pag flux density. So ganyan lang lagi halos yung pattern. So i-upload ko mamaya yung mga yung video. Hindi ko pa pala na-upload yung lecture natin last time. Para next meeting, quiz. Okay, so our next topic or last topic before quiz will be about divergence theorem. Okay, so ito is related pa rin dun sa mga sinosolve natin kanina na flux density. So, ano ba yung divergence theorem? So, before tayo mag-proceed sa divergence theorem or sa divergence, kailangan familiar muna kayo dun sa tinatawag nating del operator. Okay? So, yung del operator, ito yung merong symbol na baliktad na triangle. Yan. Siguro nakikita niyo na to sa ibang mathematical equation. Okay? So, yung baliktad na triangle. So, that is del operator. So, sa calculus, ako hindi ko sure kung na-discuss sa calculus na so del operator. Pero discuss natin dito ngayon yan. So yung del operator, which is written ng inverse triangle, is the vector differential operator. So in Cartesian, ito yung formula niya. Yung del operator is partial derivative ng certain vector field with respect to x, ax, plus partial derivative with respect to y, then partial derivative with respect to z.
So kapag nag-partial derivative ka with respect to y, dapat ang nakamultiply sa kanya ay. Pag nag-partial derivative ka with respect to z, dapat nakamultiply sa kanya az. So this is for Cartesian in yung formula. So for example, meron tayong certain scalar. Halimbawa, meron tayong scalar v. Okay? So yung scalar v natin is 2xy. So kapag pinasolve sa'yo, ano yung pag pinasolve sa inyo to, nakita mo, solve for ganito yung itsura. Solve mo daw yan. Tapos given ka lang ito, 2xy. So paano mo so solve? So ang gagawin mo lang dyan, itong del operator, imumultiply mo dun sa vector, sa scalar 2xy. So ang mangyayari, didistribute mo ngayon dito yung 2xy, kaya yung itong triangle na inverse, tapos v, nakamultiply sa kanya, mangyayari lang dyan, partial derivative ni 2xy with respect to x, ax, plus partial derivative ni 2xy with respect to y, ay, plus partial derivative ni 2xy with respect to z, az. Okay? So then, isosolve mo na siya. So ano yung partial derivative ni 2xy with respect to x? So that will be 2y. So magiging sagot mo ngayon dyan will be 2y ax plus anong partial derivative ni 2xy with respect to y? So that will be 2x. So 2x ay. Ano ang partial derivative ni 2xy with respect to z? So that will be 0. Kasi wala kang i-derivative dito na z. So iti-treat niya kasi as constant yung 2xy. So that will be 0. Kaya ang final answer mo will be 2y ax plus 2x ay. Okay? So ang tawag natin dito sa ginawa natin na to is gradient of a scalar v, which is written as yung inverse triangle or del operator times yung vector. And kapag nagkinuha natin yung gradient ng certain scalar, kasi itong 2xy, scalar to. So paano natin nasabi na scalar? Kasi wala siyang direction, wala siyang ax, wala siyang ay, or wala siyang az. So that is considered as scalar. Pero kapag minultiply mo yan sa del operator, nagiging siyang vector. So yung sagot niya nagiging vector. So from scalar, tapos minultiply mo siya ng del operator, which is yung inverse triangle, ang nagiging sagot natin is vector field. Okay, which is nagkakaroon tayo ng ax, ay. So ang focus natin for today will be gradient and divergence. So itong dalawa. Okay, so kailangan matuto kayo paano kunin yung gradient ng certain scalar at paano kunin yung divergence ng certain vector using del operator. Okay? So what if hindi Cartesian? So kung hindi Cartesian, kung siya is cylindrical at spherical, ito yung gagamitin natin formula. So this is for cylindrical and then this one is for spherical. Okay? So make sure na ma-familiarize kayo kung ano ang del operator kapag Cartesian, cylindrical, and spherical. So kapag cylindrical, ang del operator natin or yung inverse triangle is equivalent dito. Partial derivative with respect to rho, a rho, plus 1 over rho times the partial derivative with respect to phi, a phi, plus partial derivative with respect to z, az. Kapag spherical, partial derivative with respect to r, ar, plus 1 over r, partial derivative with respect to theta, a theta, plus 1 over r sin theta, partial derivative with respect to phi, a phi. Okay, so yun yung mga i-memorize ng formula natin. So, i-apply natin yung del operator sa gradient. So, before that, ano ba pag sinabi natin gradient, no? So, yung definition ng gradient ng certain scalar field, halimbawa is meron tayong scalar field V, is a vector that represents both the magnitude and direction of the maximum space rate increase of V. So, for example, meron kang vector V2xy. So, pag pinahanap sa'yo yung ano yung magnitude at direction ng meron tayong maximum rate of change or rate of increase dito sa 2xy, kumbaga, saan kapag ginrap ko, nasang direction at gaano kalaki yung increase na pinakamataas ni V. So, para ma-solve yun, kailangan mong isolve yung gradient ng 2xy. If you want to find the magnitude and direction
of the maximum space rate of increase or maximum rate of increase of V. Minsan kasi itong space, pampagulo lang yan eh. So basically, yung gradient is the maximum rate of increase of V. If you want to find the magnitude and direction of that, you just solve for the gradient of that scalar. Okay, using this formula. For Cartesian, i-distribute mo lang yung V, katulad ng ginawa natin kanina. For cylindrical, ito yung formula, and for spherical, ito yung formula. Okay? So yung V, itong V na to, yun yung given scalar. So for this particular example, ang V natin 2xy. So ito ngayon yung ipapartial derivative mo with respect to x, y, and z. Pero kung ang given halimbawa is rho cosine phi, ito daw yung V. So naka-cylindrical ka dito eh. So ito yung gagamitin yung formula. Kung spherical, no, r sin theta cosine phi, ito yung V natin. So, ito yung gagamitin yung formula, spherical. Question. Okay, so alam ko marami nang nalilito sa formula pa lang. Kasi mayroon ng mga parang baluktot-baluktot na 6. Tapos may nakabaliktad na triangle. Kahit sino malilito dyan eh. Pero in reality, madali lang yan. Kasi kailangan mo lang mag-differentiate with respect to x, y, z, rho, phi, and z, r, theta, and phi. So, magbigay tayo ng example. So, okay, matatakot pag nakakita ko yung para mga ahas na symbol, mga balu-baluktot na yan. Baliktad na 6, baliktad na 9, nakabaliktad pa yung triangle. So, ano lang, simple lang yan. Nagpa-partial derivatives lang tayo. Basta marunong ka mag-derivative, walang dapat ikatakot dyan eh. Okay, so example. Ito pa pala yung mga formulas. No? So, halimbawa, meron kang dalawang scalar, V at U. Tapos, nasa labas niya yung del operator. So, pwede mo siyang i-distribute. Okay? And then, kunin yung sum. Same, equal lang yan. Pero kung ganito, yan. So, product ng dalawang scalar. Tapos, nasa labas ng parenthesis yung del operator. So, ang gagawin mo lang dyan is parang nagdi-derivative ka ng product. Okay, so parang nagdi-derivative ka ng product kung na-recall lang. Halimbawa, di ba meron tayong xy. Halimbawa, kukunin mo yung derivative ni xy. Di ba ang ginagawa natin dito, i-derivative mo muna yung nasa kaliwa, tapos i-multiply mo sa kanan, then i-add mo siya, dun sa, ang derivative mo naman is yung ano. So, halimbawa, kukunin natin yung derivative niya, no? So, di ba ang derivative niyan will be y dx plus x dy. Tama? Pag dinerivative mo sa xy. So, ganun din dito. Para anong nangyari, yung del operator natin is yung operation natin ng pagdederivative. Pero naka-vector lang tayo. Okay, so kaya anong nangyari dito, kung mapapansin nyo, equal daw siya kapag i-copy mo yung V and then i-del operator mo yung U plus i-copy mo yung U, then ang i-del operator mo naman yung V. Parang, same concept dito pag nagde-derivative tayo ng product. So, ganun din kapag fraction. Di ba, ito yung, yan din yung low de high, low, tapos de high, minus high, de low, over low, low. Kung tatandaan nyo pa. Di ba? Low, copy mo yung low, then derivative mo yung high. Which is yung low, yun yung denominator. Then yung high is yung numerator. Then minus mo high de low over low low or low squared. So ito rin yun eh. So ganun din dito. Itong last formula for gradient. So dinerivative lang natin yung v raised to n. So yun lang yun. Same with derivative lang to. Ang pinagkaiba lang kasi nito is vector yan. Okay, so vector differential yan eh. Okay? So may mga direction tayong involved. So unlike ng normal differential, na diniderivative mo lang basta. Walang direction. Okay, so i-apply na ngayon natin yung gradient. Okay, so gradient of scalar. Dito sa mga examples. So example. Okay? So i-evaluate natin to. So find the gradient of the following scalar fields. So meron tayo ditong
For letter A, so A muna tayo. Ang given sa atin is V, which is E negative Z sine 2x cosine hyperbolic y, cos y. So since kung mapapansin mo, meron tayong mga variables x, y, z. So basically this is in Cartesian. So kung Cartesian yan, and pinapahanap sa atin yung gradient, ang hinahanap lang dyan is gradient of V. Okay? Which is an equal. Balik tayo dun sa formula kanina. Ito lang yun. Okay, so copy mo yung formula na yan. So, sulat natin dito. Partial derivative of V with respect to x, ax, plus partial derivative of V with respect to y, ay, plus partial derivative of V with respect to z, az. So, yan lang yun. So, yan yung formula na gagamitin mo. So, ang tanong, paano mo i-execute yan? So, ganito lang yan. So, yung V, ito yung V natin. Tama? So, ipasok mo lang siya dun sa, sa formula. So, kunin mo yung partial derivative ng V with respect to x. So, mangyayari, partial derivative with respect to x of E negative Z sine 2x cosine HY. Tapos, nakamultiply AX. So, dito muna tayo. Ito muna yung evaluate natin na para hindi kayo malito. Ito muna. So, ano ang partial derivative ng V with respect to x? Paano nga ulit tayo nagpa-partial derivative? Sinong nakakatanda pa? Diba sa differential equation, ginawa natin to eh. Paano tayo nagpa-partial derivative? O, marasigan. Paano? Hello? O, sinong O, Kasilag, paano? Ay, sir, ano po ako, sir? Present po ako, na-late lang po ako kanina. Akala ko sasagot ka. So, magot ka na din. Paano tayo nagpa-partial derivative, Kasilag? Bali po, sir, ating lang po diyang i-derive yung lang pong may x. Which is Yan. yung pong lang po, sir, sin 2x lang. Okay, so tama yun. So, hindi derive yung term, i-differentiate. So, ang i-differentiate lang natin is yung may x variable kung partial derivative with respect to x tayo. Okay, so halimbawa nga dito, ang nasa denominator ng symbol is x. Kaya ang i-derivative mo lang or ang i-differentiate mo lang dito sa v is yung merong variable x which is yung sine 2x. So, yung ibang term dyan na walang x, i-treat mo as constant. So, pwede mo i-factor out. So, E negative Z and yung cosine hyperbolic Y. So, ang i-derivative lang natin with respect to x will be sine 2x. Okay, so yung AX, mamaya mo na isulat. Okay, so since sine 2x ang i-derivative, anong derivative niyan Kasilag? Sine 2x. Bali po, sir, 2 times cos 2x. Okay, so tama yun. So, 2 cosine 2x. So, 2 cosine 2x. And then copy yung E negative Z cosine HY. Okay, so then sulat mo na yung direction, AX. So, this will be your answer para dito sa binilugan natin na to. Okay, so ito na yan. Yan na yung partial derivative ni B with respect to X, AX. Okay, so next, ang kunin mo naman, yung kay Y at kay Z. So, dito na natin isulat sa kabila. So, for partial derivative ni V, with respect to Y, okay, so ulitin ko, ang V natin is E negative Z sine 2X cosine H. Ano nga yun? Y. So, kapag with respect to y, pwede pala natin i-diretso na to eh. Ano lang yung derivative natin kapag with respect to y?
Hyperbolic cosine. Okay, so ito lang, no? Yung cosine HY, and then the rest, copy. Kaya yung magiging sagot natin dito will be E negative Z sine 2x. Diretso na natin, ha? Ano ang derivative ng cosine hyperbolic Y? Hyperbolic sine y. Positive, negative? Positive po. Okay, so sine hyperbolic of Y. So ito na ngayon, then lagay mo yung AY. So last part will be for for Z. So alin lang yung derivative natin kapag with respect to Z? So ito lang yan. Tama? And the rest, copy. So ano ang derivative ng E raised to negative Z? Negative E raised to negative C. Okay, negative E raised to negative Z. And then copy na yung iba. So sine 2x cosine HY AZ. So final answer. So ang final answer mo, ang gradient ng V will now be equal to ano ngayon? So E negative Z. So lagay na natin yung 2 dito. 2E negative Z cosine 2x. Then cosine hyperbolic Y. So this is AX plus. So ito yon E negative Z sine 2x sine HY AY. So dito na sa baba plus minus na to, no? Kasi negative. So minus E negative Z sine 2x. Then ano isa? Cosine hyperbolic Y AZ. So this will be your final answer for letter A. So question. Madali, mahirap? Ano sa tingin niyo? Madali lang ba? Mahirap? Madali pa na. Siyempre, example yan eh. Pag quiz na, medyo mahirap na. Pag example, madali lang para mas maintindihan niyo. Okay, so mag-isa pa tayo example. Meron pang dalawa eh. So, for cylindrical naman yung isa. Okay, so for letter B, okay, ito yung U. Pag chinek mo siya, this is cylindrical. Kasi ang mga variables na involved is phi, z, at rho. Okay, so cylindrical yan. Then yung ito is spherical. Kasi meron kang r, theta, at phi. Okay, so same process yung gagawin natin. Burahin ko na itong solution. So same process. Iba lang yung formula na gagamitin natin. So ang kukunin natin, gradient ni U. Okay? So ang formula ngayon natin dyan, so balik tayo dito. Yan. So ito naman yung gagamitin natin. Yung V, papalitan lang natin ng U. Okay, so partial derivative ni U, A rho. Okay. So this will be partial derivative ni U with respect to rho, A rho, plus 1 over rho, partial derivative ni U with respect to phi, A phi. And then partial derivative ni U with respect to Z. So check natin kung tama. Ayan, so pinagkaiba lang, mayroon kang 1 over rho dun eh. Okay, so ito yung formula natin for letter B kasi cylindrical coordinate system. So, pwede na natin ito i-diretso na. Magagaling naman kayo sa differential equation. So, partial derivative ni, So, ang gradient ngayon ni U will now be equal to. So, diretso na natin. So, dito muna tayo sa una. Ano ang partial derivative ni U with respect to rho? Rho Z cosine phi. Okay, so 2 rho Z cosine ano yan? Phi. Cosine 2
2phi, di ba? Ulit, 2phi yun. Oh, 2 po. 2phi. So, ang diretsyon natin to. So, this will be equal to 2 rho z cosine 2phi. And then, ang direction natin dito is A rho. Plus. So, dito naman. Okay, so sulit ko muna yung 1 over rho. Multiplier yan eh. Okay, so 1 over rho. Ano yung partial derivative ni u with respect to phi? Two rho squared c sine 2 phi. 2 rho squared z. Positive, Sine negative. negative po. So, negative Sine sine 2phi. Okay. So, ang direction natin dito ko nalalagay A, P. Plus, dito na sa baba. Okay, so yung last part, ito, with respect to Z. So, madali lang na. Ano yan? Natatanggal lang yung Z. So, that will be rho squared cosine 2phi AZ. Okay, so i-simplify natin yung pwedeng i-simplify. So, yung rho dito magka-cancel out. Ito magiging 1 ang exponent. Then magiging minus. So, rewrite lang natin yung final answer. So, ang gradient ni u will now be equal to 2 rho z cosine 2 phi a rho minus na to. So, minus 2 rho z sine 2 phi a phi. And then plus rho squared cosine 2 phi az. So, this will be your final answer. Okay? So, any question? So, sinong nalilito pa? So, madali pa naman to eh. Yan lang pati talaga yung gagawin nyo. Kapag pinahanap sa iyo yung gradient ng scalar, so kukunin mo lang lagi yung partial derivative sa bawat direction. So, basta hindi kayo mamamali dun sa formula, itong mga formula na to, basta memorize mo tong formula na to, itong tatlo, at alam mo kung kailan sila gagamitin, hindi ka dyan mamamali. Okay, so basta familiar din kayo kung paano mag-partial derivatives. Okay, so ito gagamitin mo pag Cartesian, ito is pag cylindrical, ito pag spherical yung given. Okay, so yung last letter C. For letter C, ang given is in spherical. So, ang W daw is yung so, ang W natin is 10R sine squared theta cosine phi. Okay, so kukunin lang ulit natin yung gradient niya. So, yung notation dun is inverted triangle and then multiply mo lang dun sa W. So, ang gagamitin lang natin dito will be yung formula kapag spherical. So, balik tayo dito. So, ito yun. So, sulat lang natin. So, that will be partial derivative of W with respect to R, AR, plus 1 over R, partial derivative of W with respect to theta, A theta, plus 1 over R sine theta, partial derivative of W with respect to phi, A phi. Okay, so pwede na ulit natin ito idiretso na. So, kunin mo muna yung partial derivative ng W with respect to R. So, ano yan? So, anong partial derivative nito with respect to R?
Ang sagot? Bali, sir, 10 times sin squared theta times cos theta. So 10 sine squared theta cosine phi. Cosine theta. Cosine phi pala. Phi. Okay, so AR. Okay, next. Plus. So sulat mo natin 1 over R. And then, ano yung multiply natin dito? Partial derivative with respect to theta. So, paano natin i-derivative si sine squared? Kasi yun lang yung ano natin dito eh. Paano may i-derivative? Two sin theta, cosine theta po. Okay, so 2 sine theta cosine theta. Or, pwede mo rin itong i-simplify, equal to saan? Pag ginamitan mo ng identity. Sin 2 theta po. Yan, so sine 2 theta. Okay, so paano nangyari yun? Sino mag-explain? Ikaw na mag-explain. Sino ba yung nagsagot? Baka may nalilito pa eh. Sino yung nagsagot? Dilema po. Dilima, paano natin nakuha tong 2 sine theta cosine theta? Pwede po yung pong kagaya nung sa product, yung power rule po. Baba yung Yan. denominator. Yung exponent. Exponent. Okay, so ang ginawa ni Dilima dito, so parang x squared na. So di ba pag kinuha natin yung derivative niyan, so 2, ibababa mo yung 2, tapos minus 1 sa exponent, then copy yung matitira. So x. And then derivative nung x, which is dx. Okay? So dito, kaya naging 2 sin theta cosine theta, parang ang nangyayari lang dyan, yung x natin is sine. Parang ganito. Okay, so same lang yan eh. So magiging 2 sine theta. Anong derivative ng sine theta? So that is cosine theta. So kaya naging 2 sine theta cosine theta, which is using trigonometric identity, equal lang din sa sine 2 theta. Okay? So kaya dito, so kung nalilito kayo, review nyo lang yung differential calculus niya. Yan yung mga basics ng differential calculus eh. So ilagay na lang natin is yung ano na ginamitan natin na identity. So ano nga Dilima? Sin 2 theta po. sin 2 theta. 10R muna na. Tama? Opo. 10R. 10R sin 2 theta cosine phi. Oops, bitin. Okay, so ang direction natin dito is A theta. Okay, so sa baba yung pi phi. So para sa phi, so ano lang yan. So copy mo 10R. So ito lang yung i-derivative natin. So copy mo na yung rest. Sin squared theta. Anong derivative ng cosine? So that is negative sin phi. Okay? So direction is A phi. May multiplier pa pala tayo dito. Nalimutan ko ilagay. So may multiplier tayo doon na 1 over r sin theta. So plus 1 over r sin theta. Yan. So simplify. So final answer will be equal to 10 sine squared theta cosine phi AR plus cancel out yung R. So matitira is plus 10 sine 2 theta cosine phi A phi. Then dito na sa baba. So this will be minus na no dahil dito. So minus and then cancel out si R, cancel out yung sine, magiging na lang 1 exponent. So minus 10 sine theta sine phi. So A phi. A theta pala to. So this is theta. So this will be your final answer for letter C. Question? Any question? Okay, so wala naman. Move tayo ngayon sa... So ganyan lang yung gagawin nyo kapag pinahanap sa iyo yung gradient given ka ng scalar fields.
Okay, so partial derivative ka ng partial derivative. So magkakamali lang kayo dyan, katulad na banggit ko kanina, kapag limit niyo yung formula. O kaya naman, is pag mali yung pagdiderivative niya. Pero kung master nyo na ang derivatives at na-memorize nyo yung formula, walang magiging problema. Okay, so any question dito sa gradient ng scalar fields? So any question? So move tayo sa last part. So by next meeting quiz, ano tayo? Quiz 1. So hanggang dito sa discuss ngayon. Okay, so last part is divergence na. Okay, so ito na yung main topic kasi. Kasi ito yung i-apply natin dun sa electric flux density. So basically, pag sinabi natin divergence of a vector, ginagamit ulit natin dito yung del operator. Pero ang meaning niya, yung formal definition niya, is pag pinakuha sa iyo yung divergence of a vector A at a given point P, ito yung outward flux per unit volume as the volume shrinks about P. So meaning, halimbawa, meron kang certain volume. No? So halimbawa, itong cube na to. Hindi lang siya mukhang cube. No? So halimbawa, yung cube niyan, meron kang mga flux. Okay? So madami kang flux. Kapag pinaliit mo ng pinaliit yung volume na yan, hanggang maging point charge na siya, tapos inalam mo kung gaano kadami yung flux dito sa point na yan, para makuha yon, that kukunin mo lang yung divergence ng vector A. Okay, so para nangyari, pag kinukuha mo yung divergence ng certain vector, is pinapaliit mo yung volume kung nasan siya. Okay, so in relation with flux, kapag meron tayong volume, certain volume, tapos meron siyang lamang mga charges, diba nagproduce siya ng flux, no? If sinolve mo yung divergence nun, sinolve mo yung divergence ng flux density, parang sinosolve mo lang yung rho v, or yung volume charge density. Okay, so yung formal definition nga nito is yung divergence of a vector A at a given point P is the outward flux per unit volume. Kaya ang nagiging unit natin dito, pag kinukuha natin yung divergence ng flux density, is coulombs per cubic meter. Okay, pag kinuha mo yung divergence ng flux density. Okay, so ito yung different illustration ng divergence for a certain vector. Kapag positive yung divergence, ibig sabihin, outward yung movement ng mga flux. Kapag negative, papasok. Kapag zero divergence, ibig sabihin, nakaparallel lahat sila sa isa't isa. Hindi sila mag-meet at a certain point. Kapag zero divergence. So itong letter C, zero divergence. This is negative divergence and this is positive divergence. Okay, so physically, we may regard the divergence of the vector field A at a given point as measure of how much the field diverges or emanates from that point. So kung gaano ka yung measure ng how much or yung quantity ng paghiwa-hiwalay nila at a particular point, yun yung divergence. So paano ba natin sinosolve yung divergence? So for flux density, so diretso na natin sa flux density na. For flux density D, para ma-solve yung divergence, gagamitan mo lang ulit siya ng del operator. So yung div na to is, ibig sabihin, yung divergence ng D or ng flux density is also equal to the del operator, tapos i-dot product mo dun sa flux density. Okay? So ulitin ko. To solve for the divergence of flux density, or kahit na anong vector, ang gagawin mo lang is i-dot product mo yung del operator dun sa vector na yun. Kung yung vector na yun is flux density, so yun yung kukunin mo. So this is also equal to this equation. So itong nasa taas, kung nare-recall nyo to, ito yung isang equation na sinulat ko na yung Q is also equal to the number of flux, which is equal to the surface integral ng dot product ni D dun sa differential surface. So, ibig sabihin, kung meron kang certain volume and alam mo kung gaano kadami yung charge na nasa loob ng volume na yun, tapos dinivide mo siya ng sobrang liit na volume as yung ito is approaches zero,
that is also equal to the divergence ng flux density. So mathematically, ito yung formula natin for the divergence of flux density for the three coordinate system. So for Cartesian, ito, for cylindrical, and for spherical. So yan, medyo masakit na sa ulo yung formula, no? Lalo na kay spherical kasi mahaba. So wala tayong magagawa. Kasama yan sa lecture eh. Okay, so kailangan nyo ulit ma-familiarize dyan sa mga yan. Kasi yan yung gagamitin nyo to solve for the divergence of flux density or divergence ng certain vector. So hindi lang tayo limited sa flux density, divergence of flux density. Pwedeng any vector. Divergence of any vector. And lagi nyo tatandaan, kapag kinukuha natin yung divergence ng vector, ang nagiging sagot natin is scalar. Okay? Ang sagot natin dito is scalar. Kabaliktaran nung gradient. Kasi dito sa gradient of a scalar, ang nagiging sagot natin, vector. Okay? Pag kinuha mo yung gradient ng scalar, ang nagiging sagot mo, vector. Pero pag kinuha mo yung divergence ng vector, okay, divergence of a vector, ang nagiging sagot mo, scalar. So bakit? Kasi kung titingnan mo sa formula, involve yung dot product. Okay? Which is, kung nare-recall nyo pa, basta may dot product, ang nagiging sagot natin is scalar. Okay? So kaya kapag kinuha mo yung divergence ng certain vector, nagiging sagot mo lagi dun is scalar. Kaya kung mapapansin mo dito sa mga formula niya, halimbawa dito, no, wala ka na nung AX, AY, AZ. Okay? So same with cylindrical, wala ka ng aero, AP, AZ. Ganon din kay spherical, wala ka ng AR, A, theta, AP. Kasi yung magiging sagot mo na dyan lahat is scalar. Okay, so any question? So may 30 minutes pa pala tayo. Okay, so yan. So i-relate ngayon natin yung first equation ni Maxwell. So si Maxwell kasi meron niyang 4 equation eh, na napakahirap intindihin. Kasi sobrang complicated ng ibang equation. Pag unang tingin mo, hindi mo talaga magigets pag hindi ka familiar sa vector calculus, sa del operator, sa gradient, at sa divergence. Dun sa first equation ni Maxwell, which is about electrostatics, ito lang yan. Okay? Pero kung yung iba, yung makikita nyo iba is divergence ng D. Ito yung makikita nyo dun eh. Yan. Siguro doon sa ibang book, ang ipapakita nila ito. Tapos i-equate lang nila, equal daw yan sa rho V. Pero in reality, ito lang yan. Yung mas simple. So, according to Maxwell's first equation, the electric flux per unit volume leaving a very small volume or a vanishingly small volume unit is exactly equal to the volume charge density there. So, ibig sabihin, pag meron kang flux density, pinasolve sa'yo yung flux density, kahit hindi mo na siya isolve using itong tatlong formula. As long as alam mo yung rho V. Okay, so halimbawa may problem, no? Solve for the divergence of this particular flux density given na yung rho V daw is equal to 2 coulombs per cubic meter. So, hindi mo na kailangang isolve using these formulas. Kung binigay niya na yung rho V na 2 coulombs per cubic meter, kahit hindi mo na isolve, ang ilagay mo na lang is, according to Maxwell's first equation, yung divergence ng flux density is just equal to the volume charge density, which is yun yung rho V. So, i-state mo na lang na according dito sa Maxwell first equation na ang divergence ng flux density is just equal to the volume charge density. Kung gusto mong i-prove, so isolve mo using this formula. Lalabas dyan, babalik ka lang dun sa flux density. So, okay? So, malinaw yun, ha? Pero kung halimbawa, pina-prove ko, i-prove mo yung first equation ni Maxwell by solving for the divergence of this particular electric flux density. So, kailangan mo i-prove na equal nga siya dito sa rho V. Pero kung wala akong sinasabi na kailangan mo i-prove, just
state mo na lang na according to Maxwell first equation, equal yung divergence ng flux density sa rho B. Okay na yan. Okay? So, yung divergence theorem naman, this is the divergence theorem. It states that the total outward flux of a vector field A through the closed surface S is the same as the volume integral of the divergence of A. Ito rin yung sinasabi niya dito kanina. So, yung divergence theorem is also known as the Gauss-Ostrogradsky theorem. So, other terms sa divergence theorem. Okay? So, example tayo ng divergence para mas ma-familiarize kayo kung paano ba sinosolve yung divergence. So, question? May question ba? O, Gregana, question. Anong Sir, question wala mo, po. Wait Gregana? lang. Okay, sige. Okay, so dito, hindi mo pwedeng sabihin na using Maxwell equation kasi ang mga given sa atin, hindi flux density. Kasi ang given lang sa atin is basta vector fields, hindi niya sinabi na flux density ito. Wala din siyang binigay na rho V. So basta pinasolve sa iyo yung divergence niya mga yan. Okay, so to solve for that, kailangan mong gamitan yung tatlong formula. For Cartesian, cylindrical, or spherical. So unahin natin kay letter A. So for letter A, ang given sa atin nasa, ito is Cartesian. Okay, so to solve for the divergence, ito yung symbol na gagamitin natin, dot product ng del operator at nung vector P, which is equal to, balik tayo sa formula, so ito yun. Ito yung gagamitin natin sa una. Papalitan lang natin yung dx, dy, dz ng px, py, pz. So, partial derivative ni px. Ano yun? Ano yung tumunog? Okay, so papalitan lang natin yung px, yung dx doon ng px. So, partial derivative of px with respect to x plus partial derivative of py with respect to y plus partial derivative of pz with respect to z. So, paano natin gagawin yan? So, aalamin mo lang kung ano yung px, py, at pz. Based dun sa given, ang px natin is ito. Okay? Ang py natin is 0 kasi wala kang ay, 0. Okay? So, wala ka kasing ay. So, ang py mo 0. And then, ang pz will be xz. So, rewrite lang natin dito. So, yung divergence ni P will now be equal to partial derivative ni Px, which is, ano nga yung Px natin? X squared yz. So, partial derivative niyan with respect to x plus partial derivative ng 0 with respect to y. Kasi 0 yung coefficient ni ay Plus partial derivative ni xz with respect to z. Okay, so solve ulit natin to, same process nung kanina. Ano ang partial derivative ni x squared yz with respect to x? 2xyz. Okay, so 2xyz. So yan na yun. Next, partial derivative ng 0 with respect to y. So basically 0 na. Kasi constant. So, partial derivative ng xc with respect to z, so that will be x. So, your final answer now, divergence ni P ngayon pala is 2xyz plus x. So, this will be your answer. Okay? So, question. Madali lang na. Okay, so yun lang yun. Yan na yung hinahanap niya na divergence. So, medyo nakakatakot lang yung formula, pero pag sinolve mo na, madali lang. Okay, so proceed tayo dun sa letter B. So dun sa letter B, this is cylindrical. Okay, so buburahin ko na to. For letter B, since yan is cylindrical, kinukuha lang ulit yung divergence, dot product kay Q. So ano ba yung formula natin dyan? So ito yun.
Okay, so copy lang natin yan. So 1 over rho A rho. So yun lang naman yung kaiba. So 1 over rho times the partial derivative with respect to rho ng rho A rho. Tama ba? Ayan. Plus 1 over rho partial derivative with respect to phi ng A phi plus partial derivative with respect to z ng AZ. So check natin kung tama ba. May nalimutan ako eh. Yan, so tama. So ang unang gagawin natin, i-identify mo lang kung ano tong A rho, A phi, at HC. So basically, according dun sa given, ang A rho natin is ito. So this will be your A rho. This will be your A phi. And this is your AZ. Okay? Then, substitute. So 1 over rho. And then yung A rho, i-multiply mo sa rho. Kaya ang kukunin na ngayon natin is partial derivative with respect to rho ng, so rho times A rho, that will be rho squared sine phi. Plus 1 over rho, partial derivative with respect to phi ng rho squared z plus partial derivative with respect to z ng z cosine phi. Okay, so i-execute lang natin yung mga operation. Two sine phi. Okay, so wait lang eh. Nalobat yung ano ko headset. Ay, hindi. 2 sine phi tapos 2 ay wala pa rin dun. Okay, so ano makukuha natin? 2 sine rho. 2 sine phi po. Yung sa una. Puro sine phi na. Tapos pa natin i-multiply. Diniretso ka na, sir. Diniretso mo na. Sige, wait lang ha. Hello. Narinig ako? Hello? Meron, sir. Meron. Okay. So, tuloy natin. So, ang unang gagawin is partial derivative mo to. Okay? Which is with respect to rho, kaya magiging to rho sine phi. So, sulat lang natin dito. So, this will now be equal to 1 over rho times 2 rho sine phi plus. So, ito naman yung solve natin with respect to phi. Anong derivative nito with respect to phi? 0 po. 0. Tama. Okay, 0 kasi purely constant. Wala kasing phi variable. So, plus 0. Plus, with respect to z, so ito? Cosine phi. Cosine theta. Okay, so simplify, cancel out yung rho. Your final answer will now be 2 sine phi plus cosine phi. Okay? So this will be your answer. So this is the divergence of Q. So ganito yung symbol lagi pag magsasagot kayo. So divergence of Q will now be equal to 2 sine phi cosine phi. Okay, question. Ayan. Okay, so any question? So last example na tayo. Suburahin ko na ulit. Okay, so last example, spherical. So ito yung medyo mahaba ang formula. So for letter C, ang kailangan ngayon natin is divergence ni T. Okay? So to solve for that, kailangan memorize natin tong last formula for spherical. Okay? So 1 over r squared
Sulat muna natin. 1 over r squared times the partial derivative with respect to r of r squared ar plus, balik tayo dito, 1 over r sine theta. 1 over r sine theta times the partial derivative with respect to theta of r sine theta a theta. Tama ba? Wala palang r. Wala yung r dito. Yan. Okay, next. Plus. Yung last part, 1 over r sine theta. The partial derivative of a phi with respect to phi. So, ito yung formula natin for spherical. Okay, so substitute. So, ano yung AR? So, ang AR natin is ito. So, this will be your AR. This will be your A theta. And this is your A phi. Okay, so 1 over r squared, partial derivative with respect to r of r squared times 1 over r squared cosine theta. Okay, so simplify mo muna bago mo i-derivative. So cancel out. Cancel out. Okay, plus, mamaya natin i-derivative. 1 over r sine theta, partial derivative with respect to theta ng sine theta times a theta, which is r sine theta cosine phi. Okay, so magiging sine squared lang. Plus 1 over r sine theta, partial derivative ni a phi, partial derivative ni cosine theta with respect to phi. Okay? So, derivative natin to. So, ang matitira dito, wala na siyang r, no? So, dito sa first part, ang i-derivative na lang natin with respect to r is cosine theta. Since walang r, so this will be 0. So, ang divergence ni t will now be equal to 0 plus. So, ito with respect to theta. Ano magiging sagot dyan? So, ito magiging na lang siyang partial derivative ni r sine squared theta cosine phi with respect to theta. So, ano yun? Parang katulad nung kanina na. So, katulad nung kanina. So, that will be equal to 1 over r sine theta times 2r sine theta cosine theta cosine phi. And then yung last part, since with respect to phi tayo dito, pero theta lang siya, so this is also 0. That's 0. So final answer will now be equal to cancel out, cancel out, cancel, cancel. So ang matitira is 2 cosine theta cosine phi. So this is the divergence of t. Okay, so check natin kung tama. So, tama ba? Ano na-solve nyo? Parang may mali akong ginawa. Tama. Okay. So, tama. So, this will be our answer. So, 2 cosine theta cosine phi. So, any question? Question? Okay, so kung walang question, baka ma-perfect nyo yung quiz natin sa Thursday. So, malinaw ba yung lecture natin or na may nalilito pa?
So, sinong nalilito? Para maulit natin yung part na malito. Okay, so para ma-practice kayo, mag-upload ako ng assignment. No? So mag-upload ako ng assignment para ma-practice nyo na rin pagdating ng quiz. Okay, so ulitin ko quiz na tayo sa so Thursday, quiz 1. So using quizzes ulit. Pero yung solution i-upload nyo sa Google Classroom. So by Thursday, meron tayong quiz using quizzes. Tapos yung solution nyo doon is i-upload nyo sa Google Classroom. So bibigyan ko kayo ng mga 30 minutes para pag-upload yung solution. So make sure na kung ano yung sagot nyo sa quizzes, yun din yung sagot nyo sa solution. Kailangan mag-match. So ang coverage ng quiz is yung simula dito sa buong lecture 3. Okay, so yung hanggang ngayon at yung electric field intensity due to continuous charge. So di ba mayroon pa tayong diniscuss no? Yung electric field intensity due to continuous charge distribution. So kasama yun, yung part ng lecture 2, yung last part ng lecture 02, yung last part. So yung uploaded na sa YouTube. Okay, so last part ng lecture 02 and yung lecture 03 hanggang divergence. So that will be the coverage of quiz 1. So yung quiz 1 natin is combination of objective type at problem solving. So any question? Okay, so kung wala ng question, so see you on Thursday for your quiz 1. So mag-upload ako ng assignment mamaya. So pwede na mag-leave pag wala ng question.